So what we have covered in the last class? कौन cover करছে last class रे? Laser, material laser, Okay. And with that we have created the material type and number range. We have created the material type, industry sector, material number range. So today we will go for the creation of the material group and purchasing group, right? So after this we will create a material, and then after we'll check how the like a fields will be optional or like a mandatory and all. We'll check that. So to create the material type, तो material type create करने पे हमारा कौन पातिला SPRO, SF reference IMG in logistic general. So similarly for the material group also you have to go for the same logistic general, material master, and then after you have to go for the setting for key field. In field selection we have created the industry sector. In basic setting we have created the number range and material type. So for the material group you have to go for the setting for key fields. So define material group here, give the new entry. So material group is, let example, I'm taking the same thing BIJA. So it is BJ electrical material. So what is the material group? Material group means we have to classify the material into different group by taking the same attributes, right? So attributes रे कौन कौन आसो जेमती कि ला हमर मन कर इलेक्ट्रिकल मटेरियल ला इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल गला, राइट? So these are the different type of material, right? So click enter, then click on save. ठीक है, मटेरियल ग्रुप हो गला. okay. Just give me 1 second. Right. So after material group, what you have to do? You have to go for create material. Sorry, purchasing group. So purchasing group is different. That is not coming under the metal master. For the purchasing group, you have to go for the material management. You have to go for the material management purchasing. Then here you have to define the purchasing group. Right. So here you have to define the purchasing group. Go for the new entry. So let example the purchasing group is VIJ. So this is VIJ purchasing group, right? So just click enter, then click on save, right? So as per the requirement for the material master, we have created everything, right? We have created the industry sector, then material type, material number range, material group, then purchasing group, right? And before that we have activated the material ledger by the T code OMX2, OMX3, OMX1 and CKM STRT, right? This much. Do this.
ଯେତେବେଳେ ତମର ଲଗଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ନା ହଁ ତମେ ଯେତେ ଲଗଇନ୍ ହଉନି ତମେ ଏଇ ତଳେ ତମର ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଏଇ ପେଜ୍ ଟାରୁ ତମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରୁନ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନ। ସୋ ଏଇ ନାଇଁ ସାର୍ ପେଜ୍ ସାର୍ ଲଗଇନ୍ ହେଲାଣି ସାର୍। ଡିଫାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ କ୍ରିଏସନ ଶୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ସେଟା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ ତମେ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହିଁ ଶୋ କରୁନ କରୁନି। ଠିକରେ। ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କାରଣ କଲେ ଏଇଟା ହିଁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ସାର୍ ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଡେସକ୍ରିପସନ ସର୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଟାଇପ କେମିତି ର ଶୋ ଅପଲୋଡ କରିବ? କରିଥିଲି। ସର୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କୋଉଠି ଶୋ କରିଥାଏ? ମନେକର ସେଠି ମୁଁ ସାର୍ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ପରଚେଜିଂ କ୍ରିଏସନ କରି ସେଭ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଠି। ହଁ ମୁଁ ମନେକର ଏଇଟା ଏଠି ଡିଲିଟ୍ କଲି। ସୋ ମୁଁ ହୁଁ, ଜଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛି। ଡିଲିଟ୍ କରିକି ସେଭ୍ କଲି। ରାଇଟ୍ ସେଭ୍ କଲେ ଏଠି ମୋତେ ସର୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ମନେକର ଏଠି ଭିଜୁଅ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଦେଖଉଛି। ତମର ଏଠି କିଛି ଶୋ କରୁନି ରାଇଟ୍। ସୋ ନାଇଁ ହାଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ଶୋ କରୁନି ଯଦି ଏଠି କଣ କରିବାର ଅଛି ତମକୁ? ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଫର ଦିସ୍ ୱାନ୍। ଏଠି ଅଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। You just go for the create a request and give a short description here. ଏଠି ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ। ମୁଁ ଖାଲି BIJA ଲେଖିଲି ମନେକର। ଏଟାକୁ କରିକି ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ସେଭ୍। ତ ଦେଖିବ ଏଠି ଆସିଯିବ BIJA। ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଡେସକ୍ରିପସନ କରିଥିଲେ ଆସିଯିବ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ସେଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଶିଖିବାର ଥିଲା ନା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ଲାସରେ ତମକୁ ଏଇଟା ପଚାରିବାର ଥିଲା। କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ତମେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତମର ଅଛ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରୁନି ବାଇଚାନ୍ସ ତ ସେଇ ପେଜ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁଣି ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବ। ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପେଜ୍ଟା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ସାର୍ ଆଗରୁ ବି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲ? ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ତ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସାର୍ ଆଉ ପିଲା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ସାତଟା ଟୋଟାଲ୍ ସାତଟା କ୍ଲାସ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ଆମର ସେଇଟା ଆଉ ତମ ସହ ପରେ କଥା ହେଉଛି କାଲି କଲ୍ କର। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ହାଉ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ପରଚେଜିଂ ଗ୍ରୁପ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ହଁ ସାର୍। Okay, so we'll now go for the create a material master MM01. Go for material master creation, right? So କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ନା ତମର ଏଇଟା ଏମିତି କୋଡ୍ ଦେଖେଇବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ତମକୁ ଖାଲି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୁରା ଦେଖେଇବ। ମୁଁ କହିଥିଲି କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ନା ଓକେ ସୋ ତମର ଖାଲି ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଖଉଥିବ ଏ କୋଡ୍ ଯୋଉ 012 ଲେଖା ଅଛି ଏଟା ଦେଖେଇବନି ରାଇଟ୍। So for this what you have to do you just go for the more, then go for the SAP GUI setting, then option এটা general setting এটা SAP ରେ କିଛି ନାହିଁ। Then go for the visualization one, visualization one କୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ଯୋଉ check box ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିବ ତମର ଏମିତି ହେଇକି ଥିବ right। So what you have to do just select the line item, then select the second one, then apply and okay। ତାପରେ ଦେଖିବ ଏଠି both line item ଯେମିତି ଏବେ ଆସୁଛି ସେମିତି ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ମୋର ସେଟିଂରେ ଯାଇକି ଏଠି କରିପାରିବ। ମୋର ସେଟିଂ SAP GUI setting option, so visualization one you can do here। ଏଠି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଡିଜାଇନିଂରେ ତମେ ଥିମ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଏସ୍ଏପିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଦେଖୁଛ ଆର ସାଇଜ୍ ବି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଫଣ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ରାଇଟ୍। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସେଟିଂ ଅଫ୍ GUI। So you can do the experiment. Try to spend more and more time in SAP like a login screen. Okay, so now go for a material creation with MM01. So we have to take our industry sector. What was our industry sector we have created? Five, I think. Yes, five was our industry sector, and the material type we have created as VIJR. कौन थिला? Yes, RVIJ was our material type, right? So put this one, then click enter. Then we have to take the basic data and purchasing data, general plant storage data, and accounting one.
So I will make it default so that when I will come to this screen it will select automatically. So ମୁଁ ଏଟା ଏବେ default ସାର୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ କଣ କହିଲ? ଆକାଉଣ୍ଟିଂ 2 ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। Okay, 1 ଥିଲା ନା। okay. So now it is fine. So now go for the organization level, put your plant. So our plant was BIJ1 and the storage location was 1000. So put this much, then click enter, then give the material name. So this material is, let example, iron ore, right? Iron ore ବୋଲି ଗୋଟେଟା material ମାନଙ୍କର ବନେଇଲି। So unit of measurement ତାର କଣ ଦେଲେ ମନେକର କେଜି ଦେଲେ, right? Material group ଆମେ create କରିଛେ already. So our material group was VI J, I mean HAT electrical material, but it is just randomly knows, right? But in real time, as per the requirement of the company, you have to create different group. So put this much right now, then click enter, then put your the purchase group. Purchase group was PIJ, right? So then click enter, enter. So put your the valuation class. So we have to take the standard one as 3000. So then moving average price, if you want to check take the moving average price you can take, otherwise if you want to take the standard one also you can take the standard price, right? So standard price for the material is, let example, 5000 rupees. तो नॉर्मली आमर रॉ मटेरियल जोटा आम नौचे ना से समय आम मुविंग एवरेज प्राइस नहीं था, ठीक है, फिनिश मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस नवा। सो मुविंग एवरेज प्राइस फॉर द मटेरियल इज, लेट एग्जांपल, 5000 rupees, right? So click enter, enter and save. So this is the material we have created. बुझिपाल? सो ये मटेरियल जो आम क्रिएट करूचे, मटेरियल केमती चेंज करा जीवो, कौन करा जीवो सेटा आम लास्ट क्लास रे देखिथिले कि मटेरियल को केमती आम क्रिएट करूचे, केमती चेंज करा जाउची, राइट, आउ केमती डिस्प्ले करा जाउची। सो आज आम कौन देखिबा कि हाउ टू चेंज द प्राइस। आम जो मटेरियल प्राइस देले मनकर 5000, राइट? सो व्हिच वी कैन नॉट चेंज इन MM02, टू चेंज दैट MR21 रे जाई कि तमे प्राइस चेंज कर परिबो। कंपनी कोड वाज VIJ, it was VIJ1. Click enter, put here the material number, which material price you want to change, right? So we have created a material with 5000 price, right? I want to make it, let example, 7000. So put here enter, then click on save. So this way you can change the price. And if you want to change the material type, MMAM, you can change the price. Sorry, you can change the material type. Material type माने कौन, हमें भी जो material type रे नहीं कि material create कर ले, that was the raw material type. So let example, I want to change the material type. So whatever the material we have already created, like iron ore, we just want to like consider this one as a finished material. That means you have to change the material type from the raw material to finished material. How you can change the material type? So MMAM. सो पुट द न्यू मेटेरियल टाइप, जो मेटेरियल टाइप को तुम कन्वर्ट करने चाहूच से मेटेरियल टाइप ये चूज कर जहाँ भी तुम थी मनकर VIJ F थी फिनिश मेटेरियल कि FBIJ थी, राइट? सो यू हैव टू पुट दिस वन, देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, दिस वन इज एग्जीक्यूट सिंबल, सो दैट इट विल लाइक it change to the finished material, right? And when you will execute this one, the material number will be same, but the valuation class will be different. Valuation class हम जो 3000 नीचे, but material type F FBIJ पाई तार valuation class टा different रहता है, right? So accordingly, like the valuation class you have to change. So this is regarding the like how to change the material type. Then material list केମିତି देखियार अछि कि हमें कौन कौन material create करछि हम सिस्टम रे. So you can go for the T code MM60. एटा हला हमर मटेरियल मनकर आमे चाहूचे कि हमर एई प्लांट रे कोन कोन मटेरियल अछि हम देखिया पई चाहूचे। VIJ को दियो, then click on execute. So in our plant there is two material existing, right? So this way you can check the material
कि मनेकर एटी मु प्लांट न देकी मु देखली कि मु जो मटेरियल टा क्रिएट कली राइट सेम मटेरियल कोठी अछि त मते देखियार अछि सो यू कैन एक्जीक्यूट so this material is available in this plant right so you can check the material list then stock check କରି परियो हमर एबे तो स्टॉक किछि देखैबोनी जेतला हम कंपनी काम करिबा जेतला कंपनी रे गुड रिसीप्ट हबो डिफरेंट जगह रो डिफरेंट वेंडर टू तुम एटी स्टॉक चेक करि परियो एमएमबी रे जाई कि तुम एटी स्टॉक देखैबो एटी हमो एबे स्टॉक देखौनी बट से समय तुम स्टॉक चेक करि परियो right so then after you have to go for the T code extend material master extend material master means what so ladies example we have created the material in the plant VIJ1 VIJ1 रे हमें material टा हमें यूज करिया पई क्रिएट करछे मास्टर डाटा एग्जिस्ट अछि बट मु चाहूँ कि सेम मास्टर डेटा टा आउ गोटे प्लांट हमर जो अछि VIJ2 सेथरे यूज करिया पई so to use the same material in second plant, what you have to do, you have to extend the material into the second plant. That means the same material need to present in both the plant. So that's why you have to do the extend material master. বুঝিপারল বুঝিপারল না কার কিছু কনফিউজন ହେଲା ସାର୍ ବୁଝିଲା। ঠিক আছে এক্সটেন্ড এবে করিয়া যেমতি সো ইন দ্য সেম টি কোড जो टी कोड आम क्रिएट करछे से सेम टी कोड आम एक्सटेंड करबा तो क्रिएट कला समय आम एठी किछि दउ नथि बट एठी आम जेतले एक्सटेंड करबा यू हैव टू गिव द मटेरियल नेम नंबर हियर ठीक अछि देन क्लिक एंटर देन को डेटा को तुमको एक्सटेंड करियार अछि सो चूज दोज डेटा देन पुट योर ऑर्गेनाइजेशन लेवल सो वी वांट टू एक्सटेंड दिस वन इनटू VIJ2 यदि एठी मु VIJ1 नेबी ताले सिस्टम मते एरर देखेबो कारण ऑलरेडी इट इज क्रिएटेड एटी यदि मते आछो मटेरियल इज ऑलरेडी मेंटेन right कारण it is already created in VIJ1 but I want to use the same material number into second plant VIJ2 so you can put this and click enter so now you can extend the material VIJ click enter put here the valuation class right so moving price for the material is let example 3000 because the in different plant the price of the same material may be different right so this way you can extend the material master right so extend storage location माने कोन एबे जो material हमें create कले एटा हमर VIJ1 plant and VIJ2 plant रे अछि 1000 storage location रे पर मु चाहूँ कोन VIJ1 plant जो अछि ता अंडर तीनटा storage location अछि से तीनटा storage location रे हमर सेम material टाको स्टोर करा जाउछि तो से समय हमें कोन करिया storage location को भी हमें extend करि परिबा with the T code MMSC MMSC जीवो मेटल नंबर दबो को प्लांट हो गला हमर VIJ1 so it is already exist in 1000 storage location so here you can extend to 2000 as well as if you have some other like storage location you can extend to those yes, yes. Okay we have created two storage location only right so this way you can do ঠিক আছে ଓକେ ସାର୍। right so this way you can extend the material master into storage location so almost everything is done so now the last part of the material master how we can make a field mandatory and optional let example when we are creating a material right I just create a material with basic data view let example right so this time I'm just putting the data like a basic unit of measurement description and material group but other fields are not I'm not putting everything right and the system allow me to go to the next screen as well right that means so in this screen there is three field is mandatory एटी देखो जोरा स्टार मार्क दिया जायछि एई फील्ड गुरा मैंडेटरी अछि सो जदि ए डाटा तमे पुट करिवोनी देन यू कैन नॉट गो अहेड right so
Now what we have to do, we have to learn how we can make a field mandatory or optional or hide. ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଏଠି କିଛି ଡେଟାକୁ ମୁଁ ହାଇଡ୍ ବି କରିପାରିବି ଯୋଉଟାକି ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ କରିବନି, ରାଇଟ୍? ହାଉ वी कैन डू दैट? ମନେକର ଏଠି ଡିଭିଜନ ଅଛି, ଡିଭିଜନଟା ଏଠି ଅପସନାଲ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଡିଭିଜନଟାକୁ କ'ଣ କରିବି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍? ସୋ ହାଉ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ଡିଭିଜନ ଆଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି, right? ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। So first what you have to do, so first you need to know what is the technical name of division। এই ଫିଲ୍ଡର ଟେକ୍ନିକାଲ ନେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ତମକୁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍? ହାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ नो? ସୋ ଗୋ ଫର୍ ଦ F1 ହେଲ୍ପ। ତମ ସିଷ୍ଟମରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ F1 କୁ ଯଦି ଯିବ ତମେ ଏଠି ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ପାଇବ F1 ହେଲ୍ପରେ। ଏଠି ଥିବ ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ ନେମ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଡାଇନାପ୍ରୋ ଫିଲ୍ଡ ନେମ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ନେମ୍, ଏଟାକୁ କପି କରିବ, ঠিক ଅଛି? So then what you have to do, just go for the SPRO screen, go for the SPRO screen, then ଆମେ material type କୋଉଠି create କରିଥିଲେ logistic general, go for the logistic general, then material master, then go for the field selection, then here you will find the option assign field of the field selection group. But before going for this one, I just go for the basic setting once and go for the material type. So what was the material type we have created? RVIJ. So this was the material type we have created. So here you will find the option field reference and screen field reference। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କି depending upon the field reference and screen field reference, so what we can do, we can make a field mandatory and optional, right? So here ROH is the field reference, right? So ସେଇଟା ଆମେ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା, right? Okay. So now ଆମେ field selection ଗଲେ assign fields to the field selection group, execute। ଆମେ already field name ଟା copy କରିଥିଲେ, so field name ଉପରେ click କର and give the field name here, so click enter। ଏଟା ଆସିଗଲା division, right? field name division and ଆ ସହିତ ଗୋଟେ selection group link ଅଛି ସେଟା ହେଲା 90, right? Selection group is 90। So now what I have to do, just go back, ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି check କଲି, so then go for the maintain field selection for the data screen, right? So here 90 ଅଛି division ପାଇଁ, so put here 90 and here the field reference was ROH, ଯୋଉଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ROH ଥିଲା, so click enter। ଦେଖ ROH ପାଇଁ division field reference ଟା କ'ଣ ଅଛି ଅପସନାଲ ଅଛି, ମୁଁ ଏଟା କ'ଣ କରିବି ଏବେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିଦେବି, make it mandatory, right? So now go for the create a material, see what will happen। MM01 enter basic data, see now the division is mandatory। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ material ନେବି, और unit of measurement is EA, material group is VIJ A and ଯଦି ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବି ନା ସିଷ୍ଟମ ମୋତେ ଆଲାଉ କରିବନି ନେକ୍ସଟ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଡିଭିଜନଟା ଏଠି ହେଲା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିବା? ସୋ ସିମିଲାରଲି Yes, ତମେ ଚାହିଁଲେ କି କୌଣସି ଫିଲ୍ଡକୁ ଅପସନାଲ ବି କରିପାରିବ, ଡିସପ୍ଲେ ବି କରିପାରିବ, ହାଇଡ୍ ବି କରିପାରିବ। ହାଇଡ୍ ମାନେ ସେଇ ସ୍କ୍ରିନରେ ସେଇଟା ଶୋ କରିବନି, ଡିସପ୍ଲେ ମାନେ ଖାଲି ଡିସପ୍ଲେ କରିବ, ତମେ ଏଥିରେ କିଛି ପୁଟ୍ କରିପାରିବନି, ଆଣ୍ଡ ଅପସନାଲ ମାନେ ସେଇଟା ତମେ ଡାଟା ଦେଇପାରିବ କିମ୍ବା ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, right? It is done। So now just go back once, if you go for the assign field selection group, see ଏଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ 190 ଦିଆଯାଇଛି, ରେଗୁଲାର ସପ୍ଲାୟର 190 ଦିଆଯାଇଛି, ରାଇଟ୍? ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟା 190 ଦିଆଯାଇଛି, ରାଇଟ୍?
So that means what? If you will make 190 is optional, right? So that means all the field which is associated with this selection group, those fields will be optional, right? If I will make 190 as mandatory, that means ସେଇ field ସହିତ ଯାହା ବି associated ଅଛି ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ mandatory ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା। Right? So now what I want to do, so let example ଏଠି incoterms part 1 ଅଛି 190, right? ଏଇଟା ମୁଁ optional ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି incoterms 2 part 2 ଟାକୁ ମୁଁ mandatory କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ତିନିଟାକ ତ 190 ଅଛି, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟାକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିଦେଉଛି ସବୁଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତିନିଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ଜଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ନମ୍ବର। ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଟାକୁ ହଟେଇ ଦେବ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଏନ୍ସିଓର କର କି ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଏଇଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଥିବ ବୋଲି। କାରଣ ଯଦି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବ, ଯଦି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ବି କରିଦେଲେ, ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିଦେଲେ କି ଅପସନାଲ୍ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେମ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିବ ସେଇଟା ବି ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ନଥିବ, ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କିମ୍ବା ଅପସନାଲ୍ କରିପାରିବା। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ନମ୍ବରଟା କୋଉଠି ଏଠି ସାର୍? କ'ଣ କହିଲ? 199 ସେ ଡବଲ ନାଇନ୍ 199 ମୁଁ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବି ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ବୋଲି? ଏଠି ତାହେଲେ ବା ମତେ ଅଛି ଏଠି, 1 by 1 ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିଦେବ ତୁମ କେତେ ନମ୍ବର ଯାକ ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ନମ୍ବରଟା ଦେବ। ମାନେ ସେମିତି କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ ନଥାଏ କି ମାନେ ସେ ନମ୍ବରଟା ତମେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବ? ନା, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଫିଲ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିପାରିବ, ଏଠି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଯେ ମନେକର 190 ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଅଛି ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ 190 ଏତିକି ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଅଛି। କି ମନେକର ମୁଁ ଦେଖିବି କି ମନେକର 199 ଚେକ୍ 11 କେତେଟା ଫିଲ୍ଡ ସହିତ 11 ଏଠି ଅଛି, ମନେକର ମୁଁ ଚାହିଁବି 111 111 କେତେଟା ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଅଛି, କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ନାହିଁ, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ। ସୋ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିପାରିବା, ଅପସନାଲ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ୟୋର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଷ୍ଟର ଟପିକ୍ ଇଜ୍ ଓଭର।